Hey guys, welcome to techchandu channel. So ఈ వీడియోలో మనం CSS లో ఫాంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫాంట్స్ లో మనకు కొన్ని ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, లైక్ క్యాలిబ్రీ, జార్జియా, టైమ్స్ న్యూ రోమన్. సో ఇలా కొన్ని ఫాంట్స్ అయితే మనం ట్రై చేయొచ్చు. ఆర్ అదర్వైజ్ మనం కొన్ని గూగుల్ ఫాంట్స్ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే గూగుల్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే గూగుల్ ఫాంట్స్ యూజ్ చేయాలంటే మనకి వెబ్ పేజ్ లోడ్ అవుతున్న ప్రతిసారి మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అయితే ఉండాలి, ఎందుకంటే గూగుల్ నుంచి లోడ్ అవుతుంది, అంటే నెట్ నుంచి లోడ్ అవుతుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఫాంట్ సైజ్. సో ఇక్కడ మనం సైజ్ ఆఫ్ ఫాంట్ మెన్షన్ చేస్తాం, లైక్ 30 పిక్సెల్ 40 పిక్సెల్ అలా. అండ్ ఫాంట్ స్టైల్. సో ఫాంట్ స్టైల్లో మనకి చాలా స్టైల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ బోల్డ్, ఇటాలిక్ ఇలా. సో let me try all this. So let me open Visual Studio Code. సో ఇది నేను కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్ HTML, అండ్ ఈ CSS ఫైల్ నాకు ఈ లింక్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా లింక్ అయింది. అండ్ లెట్ మీ లోడ్ ఇట్ ఇన్ టు లైవ్ సర్వర్. ఫైన్. సో నేను ఇక్కడ కొన్ని పారాగ్రాఫ్స్ అయితే తీసుకుంటా, లైక్ సో ఫస్ట్ ఒక హెడ్డింగ్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ జార్జియా, డాట్ జార్జియా అని ఒక క్లాస్ అయితే డిక్లేర్ చేస్తే దాంట్లో నేను ఫాంట్ మెన్షన్ చేస్తా. లెట్ మీ మెన్షన్ సమ్ డమ్మీ పారాగ్రాఫ్ లైక్ లాంగ్ క్లాస్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ సో ఇది జార్జియా ఫాంట్, or else you can mention Times New Roman. You use some different fonts like sans serif. Like Georgia and Times New Roman is same, so కొంచెం డిఫరెంట్గా అదర్ స్టైల్స్ యూజ్ చేద్దాం. అండ్ ఫ్యామిలీ sans serif. సో ఇది కొంచెం థిక్గా ఉంది కదా, అండ్ దీని యొక్క స్టైల్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. జస్ట్ అబ్జర్వ్, స్టైల్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఇది యాక్చువల్గా ఫాంట్ సైజ్ ఇంకా వాడలేదు, నేను జస్ట్ జూమింగ్ చేసింది. ఇప్పుడు వాడదాం ఫాంట్ సైజ్ వితౌట్ జూమింగ్. ఫాంట్ సైజ్ 40. ఏదో క్లాస్ తీసుకుంటాం సైజ్ 40 అని.
font size 40 and font family Georgia అదే మెన్షన్ చేద్దాం. Yeah, so it looks some more size fine. సో ఇలా మనం ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అండ్ we have some Google fonts, so let me use Google fonts. ఆన్లైన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. Yeah, let me try this. Okay. సో ఈ ఫాంట్ అయితే సెలెక్ట్ చేద్దాం. దీన్ని యా రెగ్యులర్లో సెలెక్ట్ చేద్దాం అండ్ దీన్ని మనం ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఫాంట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ది ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్. సో సిఎస్ఎస్లో ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఆ లింక్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇది గూగుల్ ఫాంట్స్ కాబట్టి గూగుల్ లింక్ నుంచి దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఇది అండ్ సైజ్ కొంచెం పెద్దది పెడతాం. ఈ గూగుల్ ఫాంట్స్ మీద ఇంకొక క్లాస్ అయితే తీసుకుంటా. ఇంపోర్టెడ్ గూగుల్ ఫాంట్స్. సో క్లాస్ గూగుల్ ఫాంట్స్. అదే కలర్ అదే స్టైల్లో వచ్చింది. ఫైన్. సో దిస్ ఆర్ అవర్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఇది సైజ్ పెరగడం ఫాంట్ సైజ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హియర్, వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ ఫాంట్ కలర్స్. యా, కానీ ఫాంట్ కలర్ యూస్ చేసే ముందు మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎలా పెట్టాం, బ్యాక్గ్రౌండ్ హైఫన్ కలర్ అని పెట్టాం కదా, అలా కాకుండా ఫాంట్ కలర్కి ఫాంట్ హైఫన్ కలర్ అని పెట్టం. యూ షుడ్ నాట్ యూస్. సో ఫాంట్ హైఫన్ కలర్ అనేది లేదు. సో ఫాంట్ కలర్ మెన్షన్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ కలర్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం, ఆర్జీబీ యూజ్ చేస్తాం, హెచ్ఎస్ఎల్, హెక్సాకోడ్. సో ఇలా మనం డిఫరెంట్గా మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో లెట్ మీ యాడ్ హియర్ ది కలర్. యా, సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ కలర్ మెన్షన్ చేద్దాం. గ్రీన్ కలర్.
Fine. And we can use font style. So the next concept, font style. So with green color. Yeah, that's my words. సో ఇక్కడ మనం ఫాంట్ స్టైల్ అప్లై చేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ స్టైల్స్, ఐ మీన్ ఫాంట్ స్టైల్. డాట్ ఫాంట్ స్టైల్స్. పైన ఉన్న జార్జ్ ఫాంట్సే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం, కాకపోతే దీనికి ఫాంట్ స్టైల్ని బోల్డ్ పెడదాం. యా, నార్మల్ ఫాంట్ పెడితే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. బోల్డ్, ఇటాలిక్ కానీ టైమ్స్ న్యూ రోమన్ బట్. యా, సో ఇది కొంచెం బోల్డ్. వీ కెన్ మెన్షన్ ఇటాలిక్. సో ఫాంట్ స్టైల్ బోల్డ్, ఇది ఇటాలిక్. సో ఇటాలిక్ అంటే జస్ట్ ఒక కర్వ్ వస్తుంది. ఐ మీన్ కర్వ్ అంటే జస్ట్ స్లాంట్ అవుతాయి లెటర్స్. టైల్స్ బోల్డ్. టైల్స్ ఇటాలిక్. సో ఇలా కొంచెం కర్వ్ వస్తుంది. అండ్ ఇది బోల్డ్ కాదు మళ్ళీ. సో బోల్డ్ ఇది కొంచెం థిక్గా ఉంది, కొంచెం థిన్గా ఉంది. అబ్జర్వ్ చేయండి. అదే ఫాంట్ ఫ్యామిలీ బోల్డ్ లేకుండా పెడతాం. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది, ఒకే ఫాంట్ ఫ్యామిలీలో బోల్డ్ పెడితే ఎలా ఉంటుందో మీకు దీన్ని బట్టి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నో స్టైల్స్. ఇదే పెడతా, కాకపోతే బోల్డ్ లేకుండా పెడతా. ఇలా ఉంది. సో దీనికి ఇది కొంచెం బోల్డ్ అండ్ ఇటాలిక్. వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ ఫాంట్ షార్ట్కట్స్. సో అంటే ఇక్కడ మనం సిఎస్ఎస్లో ప్రతిసారి ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ నేమ్, ఫాంట్ సైజ్, ఇలా కలర్ ఇలా మెన్షన్ చేసాం కదా. సో దీనికి మనం ఒక షార్ట్కట్ని కూడా యూస్ చేయొచ్చు, సేమ్ యాజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఎలాగైతే షార్ట్కట్ యూస్ చేస్తామో అలానే ఫాంట్కి కూడా మనం షార్ట్కట్ అయితే యూస్ చేయొచ్చు. సో లెట్ మీ ట్రై దట్ షార్ట్కట్. షార్ట్కట్స్, ఫాంట్ షార్ట్కట్స్.
సో ఈ పైన ఉన్న దానికి షార్ట్ కట్ అయితే యూస్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఫాంట్ ఇటాలిక్, సైజ్ 40 పిక్సెల్ అండ్ స్టైల్ ఫ్యామిలీ. సో స్టైల్, సైజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ టైమ్స్ న్యూ రోమన్. సో ఫస్ట్ స్టైల్ వస్తుంది, తర్వాత సైజ్, ఆ తర్వాత ఫ్యామిలీ. సో లెట్ మీ చెక్. యా, it looks like this. So now your task is to mention this all font shortcut for all these above styles. సో మీకు ఈ ఫైల్స్ అన్నీ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న గిట్హబ్లో అయితే దొరుకుతుంది, గిట్హబ్ లింక్లో. సో అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ టాస్క్ అయితే ఇచ్చేయండి. సో ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్. సో that's all for this video. Thank you guys for watching this video. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకు మా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.